আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের দেখাবো বেগুন আর ডিম দিয়ে কিভাবে বিকালের নাস্তা তৈরি করা যায়। এখন আমি তেল থেকে এটাকে উঠিয়ে নেব। তো এভরিওয়ান, আমাদের বিকালের নাস্তাটি একদম রেডি। তো এভরিওয়ান, আমাদের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। তো দেখা হচ্ছে টিআরএস কুকিং হাউসে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।